10th Business Studies, lesson number 2, Industry and Commerce. So, industry, in this lesson we are going to learn in detail that what is industry and what is commerce and the relationship between industry and commerce. Right. Business represents organized efforts by the individual or a group of individuals engaged in making a living. The term business has been defined from a different authors in their own way. According to Urick and Hunt, business is any enterprises which makes, distributes or provides an articles or service which other members of the community need and are able to willing to pay for it. Therefore, includes all those activities which involve production and purchase of goods or rendering of certain services which the object of selling them at a profit. Business comprises all profit seeking activities and enterprises that provides goods and services necessary to an economic system. So basically business means, actually business is derived according to one of the economists, that is Urick and Hunt. They are telling that business is any enterprise which makes distribution. So if there is any distributions of supplies or service or articles to other member by paying, and they are willing to buy those things by paying some amount, is called as business. So in this simple, this compromise the goods and service necessary in the ecosystem, that is economic system. ஸோ பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னா, அதாவது யூரிக் அண்ட் ஹண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னாக்கா, அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதாவது ஒரு ஆர்டிக்கலோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை சர்வீஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம். அது இந்த கம்யூனிட்டியில் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க பே பண்ணி வாங்குறதுக்கு அவங்க வில்லிங்காக இருக்கும்போது அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக அவங்க ப்ராஃபிட்காக தான் இது பண்ணுவாங்க, கூட்ஸோ சர்வீஸோ செல் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன ஆகுதுனாக்கா எக்கனாமிக் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்குதுன்னு. ஸோ தட் இஸ் பிஸ்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் 2.1 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். The basic cause of all productive activities in the unlimited wants of human being and the needs to satisfy them. Human wants are many and also complex in nature. Though the basic requirements of human being are three: food, clothing and shelter, we are consuming many other things which have to be generally paid for. For example, toothpaste and soap you use, the bread you eat, the furniture you use, the dress you wear, the TV you watch are some of the examples. Have you ever thought of how these things are made available to you? Each one of them has a long process behind it. The manufacturers produces goods for consumers. Generally, the manufacturers may take the help of middlemen like wholesalers and retailers and distribute the goods to the consumers. So generally, business means that there are a lot of wants and needs of human being. But the basic thing is we need food, clothes and shelter to live. But other than that, we have lot of things which is essential. For example, we need toothpaste, soap, bread to eat, furniture to sit and use, dress, TV, example. So these are some other essentials which we need. So these are available through some other manufacturers or producers, where the manufacturers sells it to middlemen, and the middleman to wholesaler, and wholesaler to retailer, and retailer sells the goods or to the consumers. So this is the a chain which is maintained in business. ஸோ பிஸ்னஸில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பொருள் மேனுஃபேக்சர்லேருந்து ஒரு கன்சூமருக்குள்ளே வரதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய தேவை இருக்குது மனுஷனுக்கு. அது ஒரு செயின் மூலமாக வருது. மேனுஃபேக்சர் வந்து ஹோல்சேலுக்கு விற்பார், ஹோல்சேலர் ரீட்டெயிலுக்கு விற்பார், ரீசேலர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் இது கஸ்டமருக்கு. ஸோ அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம். The business activity are classified into two categories. One is industry and one is commerce. So industry is concerned with the production of goods and services materials, while the commerce is mainly concerned with the distribution. So in the
பிஸ்னஸ் வந்து ரெண்டு கேட்டகரியில் பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்னொன்று காமர்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட் us see 2.2 industry. The production side of the business activity is refers as industry. This is a business activity which is related to raising, producing, processing and manufacturing of a product. The product are consumer goods as well as producers goods. Consumer goods are goods which are used finally by consumer. Example, food grains, textiles, cosmetics, etc. Producer goods are the goods used by manufacturers or producing some other goods. Example, machinery, tools, equipment, etc. Expansion of the trade and commerce depends on the industrial growth. It represented the supply side of market. The term industry refers to that part of the business activity which is concerned with. So, the industry deals with consumer goods. Okay, here what is consumer goods? For example, food grains, textiles, cosmetics, etc., which are producers produce those goods, and they manufacture, and some other producing other goods are like machinery, tools, equipments, and expansion of trades depends on the industrial growth. So these goods, that food, textile, cosmetics and machinery, tools, equipments, these goods are manufactured in industry, and the term of these goods are business activity which are concerned in further points. So the industry, it manufactures the product which is used to produce the finished goods. So this is the simple way you have to understand, like tools, machineries, etc. So extracting material like coal, iron, ore, petroleum called as extraction industry. So you may see the picture that they have some extracting oil from refineries. This is a refinery. This is how the refinery is done or worked. So extracting coal or iron ore or petroleum is a part of extracting industry. Then processing and converting raw material into finished product like soap, bread, fans, machine, cement is called manufacturing industry. So whatever products we are using like soap, bread, everything is a manufacturing industry. It comes under manufacturing industry. Then construction activities like building dams, bridges, roads, it comes under construction industries. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஷின்ஸ் இருக்குது, டூல்ஸ் இருக்குது, ஃபுட், டெக்ஸ்டைல்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதை 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலக்கரி, அயன், அப்புறம் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் ரிஃபைனிங் பண்ணுறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் வருது. அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பேர் பார்த்திங்கனாக்கா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெட்டு, சோப், ஃபேன், மிஷின் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ரா மெட்டீரியல் இது ஃபினிஷிங் மெட்டீரியலாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் பில்டிங் கட்டுறது, பில்டிங், டேம்ஸ், பிரிட்ஜஸ் இதெல்லாம் கட்டுறது பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Thus, the activities of human beings engaged in extraction, production, processing, constructions or fabrication of goods comes under industry. It, in another sense, industry means a group of factories usually specializing in a particular product line. For example, all those factories which produce cottons, textiles together contain the cotton textiles industry. All the cement factories together constitute cement industry. So here, according to the nature of the business, that is, if it is cotton textile, if the industry produces cotton textiles, then it is called as cotton textile industry. For example, if a factory produces cement, then it is called as cement industry. So there are a lot of groups of factories and specialized in specialized products. So ஒவ்வொரு
ஃபேக்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணாங்கனாக்கா சிமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாக்கா அது சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி கேட்டகரியில் வரும். டெக்ஸ்டைல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அது டெக்ஸ்டைல்ஸ் கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நிறைய விதத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் 2.3 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. வாட் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன்னா primary industry, generic industry, extractive industry, manufacturing industry, construction industry and service industry. So from the topic itself we can able to easily understand what it is. So in the topic பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So primary industry means primary na ரொம்ப important, very important. So primary industry is concerned with the production of goods with help of nature. It is a nature oriented industry which requires very little human effort. Example, agriculture, farming, forestry, fishing and horticulture. So in this primary industry the human activities are very low because this activity is mainly dependent with nature. For example, agriculture, farming, forestry, fishing and horticulture, these all are depending on nature. So these are called as primary industry, which is very much important. இந்த ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் தொழில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயம், ஃபார்மிங், ஃபாரஸ்ட்ரி, காட்டில் தோட்டம் வளர்க்குறது, தென் ஃபிஷிங், மீன் வளர்ப்பு, அப்போ ஹாரிகல்ச்சர், இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இங்கே மனுஷனோட வேலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. Genetic industries are engaged in the reproduction and multiplication of certain species of plants and animals with the objects of sales. The main aim is to earn profit from such sales. Example, plant nursery, cattle rearing, poultry, cattle breed, etc. So in this genetic industry, the main thing is by selling the species of plants and animals in the manner of sales. For example, you would have seen nurseries in your area or pet shops in your area or poultry or cattle breeding. So these all are for selling and due to that they earn money. So this is generic industry. So இந்த genetic industry நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம்னாக்கா பிளான்ஸ் இல்லாட்டி அனிமல்ஸ் இது வந்து விற்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நர்சரி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை ஆடு மேய்க்கிறது, மாடு மேய்க்கிறது, இந்த மாதிரிலாம், இல்லை கேட்டில் ப்ரீடு பண்ணுறது, இல்லை பெட் ஷாப்ஸு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி, இது மூலமாக அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Then extractive industry, as already we discussed it. Extractive industry naka generally products are extracted of extractive industry comes from the raw material and they are used by manufacturing and construction industry for producing finished products like mining industry, coal, mineral, oil industry, iron ore, extraction of timber and rubber from the forest. So generally this extractive industry depends on nature. So from soil or air or water they will extract which will be useful for our human activities, and from there they will get the profit. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது நேச்சர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல், லேண்ட்லேருந்து கோல், மைனிங்லேருந்து கோல் எடுப்பாங்க. அப்புறம் ரிஃபைனரிஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயில் எடுப்பாங்க, தென் அயன் எடுப்பாங்க, தென் இது டிம்பர், ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தட் இஸ் மரத்துலேருந்து டிம்பர் எடுப்பாங்க, ரப்பர் எடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் manufacturing industry. Manufacturing industries are engaged in transforming the raw materials into finished products with the help of machines and manpower. The finished goods can be either consumer goods or produced goods. Example, textiles, chemicals, sugars industries, papers industry, etc. So manufacturing industry, in this manufacturing industry all the finished goods which is used by consumers are produced. For example, it may be textiles, that is our clothes, or chemicals or sugar industry or paper industry, anything. ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸை இது பண்ணுவாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல்ஸ், தட் இஸ் துணி தயாரிக்கிற கம்பெனி, தென் கெமிக்கல் கம்பெனி, சர்க்கரை கம்பெனி, இதெல்லாமே பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்குது.
Then construction industry. Construction industry take up the work of construction of building bridges, roads, dams, canals, etc. This industry is different from all other types of industry, because in case of other industries, goods can be produced at one place and sold at the another place. But goods produced and sold by constructive industry are erected at one place. Okay. So constructive industry. Constructive means, from the word itself we can able to know that it is engaged in construction department. So whatever you see, the bridges, buildings, whatever the thing, dams, you see it comes under construction industry. So it produced and sold to the construction industry and erected in at places where it is needed. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கட்டுமானம் நீங்கள் கட்டணும், அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கெனலாக இருக்கலாம், இல்லை பிரிட்ஜஸாக இருக்கலாம், இல்லை ரோடாக இருக்கலாம், இல்லை டேம்ஸாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஸோ அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வருது. Then service industry. In modern times, service sector plays an important role in the development of the nation, and therefore it is named as a service industry. The main industry which falls under this category include hotel industry, tourism industry, entertainment industry, etc. So in past few decades, this service industry has got a lot of response, and the turnover is very high, because the service industry mainly fall under category like hotels, then tourism, then entertainment. So these three are very important to an human being, because in vacations they use these three regularly, and these three is used regularly in their life in daily basis. So this has become very important in past few decades. இந்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கனாக்கா வேறு எதுவும் கிடையாது. உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சினிமா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், ஆர் டூரிசம், ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது, தங்குறது, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாஸ்ட் கொஞ்சம் வருஷமாக இது பெரிய லெவலில் ஃபேமஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் கேட்டகரிஸ், கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்.